கருத்தியல் என்பது ஒரு அண்மைய கருத்தாக்க வரவு. 300 சொச்ச வருடங்கள் கொண்ட ஒரு பயணம் கொண்ட ஒரு வரலாறு. மனித குலத்தின் கடந்த காலத்தை ஒப்பிடும் பொழுது இது ஒரு சிறு குழந்தை. இந்த கருத்தாக்கம் என்பது ஒரு சிறு குழந்தை. இது ஒரு முக்கியமான காலகட்டத்தில் மேற்கத்திய மரபில் உதயமாகிறது. அந்த காலகட்டத்தின் முதல் படிக்கட்டு பிரெஞ்சு புரட்சி. Ideology, I repeat, is a relatively new concept in the Western philosophical tradition. Relatively new in the sense considering the age of mankind, which runs into several thousands of years. The first mention of ideology occurs in the Western tradition in the years after French Revolution. So for satisfying our academic curiosity about a framework like ideology, we also need to understand that this curiosity cannot be satisfied with only the Western tradition or with the versions of so many Western philosophers alone. So this curiosity can be eventually satisfied only if we are able to find a relative context in the Eastern philosophical tradition about how our ancestors dealt with ideology as a framework. Possibly, time permitting, I will introduce you to Eastern context of ideology. Normally, we do not engage with Eastern context of ideology. Whenever this word crops up, they start with Karl Marx. நமது ஆய்வு சார்ந்த பார்வையில் நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு தாகம் இருக்கிறது. இந்த கருத்தியல் சார்ந்த வரலாறு மேற்கத்திய மரபில் எவ்வாறு தோன்றியது என்பதை பற்றி அறியக்கூடிய தாகம் ஒரு வகையான தாகம். அந்த தாகத்தை நாம் தணிக்க வேண்டுமென்றால் பிரெஞ்சு புரட்சி காலகட்டத்திலிருந்து நாம் பயணிக்க வேண்டும். ஆனால் அது அந்த தாகத்தை முழுவதுமாக தணிக்குமா என்றால் தணிக்காது. ஏனென்றால் மேற்கத்திய மரபில் தோன்றிய இந்த கருத்தியல் சார்ந்த வரையறைகள் பலரால் சொல்லப்பட்டாலும் கீழத்தைய மரபில், ஆசிய மரபில் இந்த கருத்தியல் சார்ந்த பயணங்கள் எவ்வாறு இருந்தன, அமைந்தன, ஒப்புமைகள் சாத்தியமா என்பதை பற்றி நாம் யோசிக்கும் வேளையில்தான் இந்த கருத்தியல் சார்ந்த தாகம் நமக்கு தணியக்கூடும் என்பது எனது பார்வை. அது ஒரு வாழ்நாள் பயணமாகவும் அமையலாம். இந்த கட்டமைப்பு என்ற இந்த புதிய விரிவுரை தொடரில் நாம் கருத்தியல் சார்ந்த விரிவுரைகளை மட்டும் திட்டமிட்டால் குறைந்தது நமக்கு 25 இலிருந்து 30 விரிவுரைகள் தேவைப்படும்.
சுருக்கமாக பேசினாலும் 30 விரிவுரைகள் நமக்கு தேவைப்படுகிறது. ஒவ்வொரு அறிஞருக்கும் நாம் 3 வகுப்புகளை செலவிட்டால்தான் நாம் குறைந்தபட்சம் ஒரு 10 அறிஞர்களது கருத்தியல் சார்ந்த கட்டமைப்புகளை பார்க்க முடியும். இது அடோர்னோ பற்றிய 2வது வகுப்பு. இந்த கருத்தியல் கட்டமைப்பை அடோர்னோ தனது வாழ்நாளில் எவ்வாறு அணுகினார் என்பதை நாம் முழுவதும் இந்த மனிதரை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் நமது வாழ்நாளை செலவிட வேண்டும். மார்ட்டின் ஜே என்ற ஒரு அமெரிக்க அறிஞர் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த பிராங்க்ஃபர்ட் ஸ்கூல் என்று சொல்லக்கூடிய இவர்களது பங்களிப்பை ஒரு முழுமையான பார்வையில் ஆவணப்படுத்துகிறார். அவர் ஆவணப்படுத்திய காலம் வரை இந்த அறிஞர்களின் படைப்புகளை அந்த முழுமையான நோக்கத்தில் எவரும் செய்யவில்லை. பின்னாளில் ஒரு சிலர் இந்த அறிஞர்களின் தனிப்பட்ட படைப்புகளை ஆய்வு செய்ய புறப்படும் பொழுது அவர்களுக்கு பல ஆவணங்கள், தரவுகள் கிடைக்கின்றன. For instance, all of us are probably familiar with one important school of thought in philosophy and communication. Though in communication we don't teach Frankfurt School or Toronto School or Birmingham School, except in few departments where there is a focus on cultural studies and Marxism. Nobody before Martin J. documented the entire corpus of works of Frankfurt School scholars. And that is again not a definitive final statement about the works of these scholars. These scholars have produced very many works, sometimes very voluminous, sometimes, as in the case of Walter Benjamin, very scarce and very small but brilliant output. Walter Benjamin is famous for his essays, not for his books. Adorno, Horkheimer became famous for their books, not for their essays. And one important book of Adorno is Negative Dialectics. Now, this is to tell you that one's lifetime is not enough to understand one version of ideology or one person's version of ideology. Now, it is one thing to read Negative Dialectics, about which I mentioned yesterday, which is nothing but critiquing dialectics or critiquing the position of Hegel or critiquing what is known as positivism as an ideology. And remember the examples of Adorno with regard to positivism. One good example of positivism is science. Okay? And science is a great promoter of positivism.
பாசிட்டிவிசம் என்ற இந்த கருத்தியல் எந்த சிக்கலும் உலகத்தில் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்தியல். எப்படி என்றால் எல்லாமே அணுகக்கூடியது, எல்லாமே அளவிடக்கூடியது என்ற பார்வை கொண்டது. உலகில் பொருட்கள் இருக்கின்றன, யதார்த்த உலகில் மக்கள் இருக்கிறார்கள், மக்களுக்கான பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன. இவை எல்லாவற்றையும் அறிவியல் மூலமாக அணுகலாம், அறிவியல் மூலமாக அளவிடலாம் எந்த பார்வையில் செயல்படுவதுதான் பாசிட்டிவிசம் என்ற கருத்தியல். பாசிட்டிவிசம் in the case of science is happy with, content with what is what. What is reality? It cannot, according to Adorno, go beyond this limit. On the other hand, in negative dialectics, Adorno says we need to cross this limit and say, with the help of liberal ideology, which he likens as opposite of positivistic ideology, instead of saying what are the things in our reality, we should be saying how these things should be. நமது யதார்த்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய உறவுகளையும் பொருட்களையும் சிக்கல்களையும் பற்றி நாம் இவைதான் சிக்கல்கள், இவைதான் பொருட்கள், இவைதான் உறவுகள் என்று சொல்வது போதாது. இந்த உறவுகள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும், இந்த சிக்கல்கள் எவ்வாறு களையப்பட வேண்டும், இந்த பொருட்கள் எவ்வாறு இயங்க வேண்டும் என்று சொல்வது கருத்தியலின் தேவை. That is a purpose of ideology, and that ideology is liberal ideology in his term, in his usage, and that is what he says in negative dialectics. Dialectics puts a limit beyond which he doesn't want to cross. He critiques Hegel because there is a limit. So this conventional dialectics is happy with how the reality is. It doesn't want to engage with how different the reality should be. புரியுதா? ஸோ அறிவியல் சார்ந்த சித்தாந்தம், அறிவியல் சார்ந்த பார்வை கருத்தியலாக குடிக்கொள்ளும் பொழுது அந்த கருத்தியல் உபயோகமற்றது, தேவையற்றது, மாற்றத்திற்காக அது எந்த வேலையும் செய்யாது. இருக்கிறத சுட்டி காட்டுவது தான் அறிவியல், இல்லாததை அது சுட்டி காட்ட முடியாது. எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் இவை என்பதை அது சுட்டி காட்ட முடியாது. எதனால் இந்த சிக்கல் வந்தது என்பதை அது சுட்டி காட்ட முடியாது. அதனால் ஒரு குறுகிய பார்வையில் தான் செயல்பட முடியும். நான் நேற்று சொன்ன செம்மஞ்சேரி, கண்ணகி நகர் பகுதிகளில் சிலருக்கு அல்லது பலருக்கு, முக்கியமாக இளைஞர்களுக்கு போதை பழக்கம் இருந்தால் அந்த போதை பழக்கத்தினால் அவர்களுக்கு எவ்வாறு புற்றுநோய் வரும் என்பதை பற்றி அறிவியல் சார்ந்த கருத்தியல் எவ்வாறு பார்க்கும் என்றால், இவர்கள் போதை பழக்கத்துக்கு அடிமையானவர்கள், அதனால் இவர்களுக்கு புற்றுநோய் வந்தது. ஆனால் அடர்னோ பார்வையில் நாம் எவ்வாறு கருத்தியல் சார்ந்து அதை பார்க்க வேண்டும் என்றால், இந்த மக்கள் அவர்களது பூர்வீக இடத்தில் இருக்கும் பொழுது, சென்னையில் இருக்கும் பொழுது,
அவர்களுக்கு இந்த புற்றுநோய் வந்ததா அல்லது இந்த போதை பழக்கம் வந்ததா? அப்போது இந்த புற்றுநோய்க்கு பின்னால் இருப்பது போதை பழக்கம் மட்டுமல்ல, ஒரு சமூக சிக்கல், பொருளாதார சிக்கல். யாரால் இந்த சமூக பொருளாதார சிக்கல்? முக்கியமாக இடப்பெயர்வு உருவாக்கப்பட்டது அந்த மக்களால் உருவாக்கப்பட்டதில்லை, அது அரசாங்கத்தால் உருவாக்கப்பட்டது. அந்த அரசாங்கம் எத்தகைய அரசாங்கம்? அந்த அரசாங்கம் வணிக நோக்கத்தோடு செயல்படும் அரசாங்கம், சந்தைக்காக செயல்படும் அரசாங்கம், மக்களுக்கான அரசாங்கம் இல்லை. இந்த பார்வை அறிவியல் பார்வையில் கிட்டார். இந்த பார்வை அடோர்னோ சுட்டிக்காட்டக்கூடிய கருத்தியல் பார்வையில் தான் இருக்கு. ஸோ அக்கார்டிங் டு Adorno, the purpose of ideology is to cross this limit set by positivism in engaging with reality. It is not enough to state this is reality. We must state how things ought to be, OUGHT, how relationships ought to be, how problems should be solved, how we should engage with problems. It is not enough to say this is this. We have to say why this is not that, why that is not this. And that critical response is not possible from the side of positivism, from the side of any scientific approach. That critical approach is possible only from the side of negative dialectics. So, நெகட்டிவ் டயலெக்ட்ஸை எவ்வாறு நாம் தமிழில் மொழியாக்கம் பண்ணலாம்? அவரது நூலின் பெயர் எதிர்மறையான இயங்கியல் அல்லது இயக்கவியல். டயலெக்டிக்ஸ்னா இயங்கியல், எதிர்மறை இயங்கியல். இயங்கியலினுடைய நோக்கம் என்ன? பொது பார்வையில், ஏகலிய பொது பார்வையில் நாம் சார்ந்த விஷயங்களை அணுகுவது. Now take this case of buying apple. Buying apple from a chain store, buying apple from a street vendor, buying apple from the vegetable market vendor. Now here we are always crossing the limit set by the forces of business or international commerce we do not know. That is universalism. And we, the consumer, who are working from the side of the particular. And the particular here could be the context defined by our mode of shopping or our preference when it comes to shopping fruits or apple in this case, either from a chain store like Heritage, More or something like that, or from a local market, or from a street vendor. So there is this contestation between universalism and the particularity. So when we buy Washington apple, understand, we buy Washington apple not in Washington. We are very sure.
apple from certain part of the world is branded as Washington apple, and it is a sign with two layers of signification. One is a simple layer of signification which connotes that this apple comes from USA, or this apple comes from Washington probably. This is a very apolitical meaning. But the political meaning, if you are familiar with Roland Barthes' work, particularly the chapter on mythologies, he talks about the second level of signification, wherein this signifier, you must be, I think you are aware of semiotics, no? A sign is constituted by two parts: the material form, the sign, the apple. Okay, apple is a fruit which we can very well distinguish from other fruits, and this material part tells us this is apple. Okay, so the material part and the meaning part, these become sign. Okay, this is the first level signification. So the meaning apple feeds as the material form of second level signification. Okay, that is Washington apple. It is not another apple, it is Washington apple. So what is ideological about Washington apple? Now we are in the class which should tell you something about ideology and the ideological process. What is ideological about an apple anyway? It's for elite, sir. Yes. Washington apple, which meant for elite, general perception. Okay. So, as in the case of pasta, as in the case of noodles, as in the case of many non-native foods and fruits, this second level signifier is a problematic one because it is connoting too many political meanings. It is not just an apple, it is a sign of globalization. Say 20 years back, we did not get this apple, Washington apple. We had only access to apple from Himachal Pradesh and Kashmir, not even from nearby places. And Washington apple or other apples from New Zealand, China, or everywhere, particularly in these three shopping locations: chain shops, local street vendor, and the vegetable market. And sometimes it is very difficult to get the local apples, Kashmir or Himachal. They are available only during particular season. So what is political about Washington apple is not the signifier which gets us a political meaning, doesn't originate from the object, that is our apple. It is apple anyway, but the object mixes with a concept, and that concept is global capitalism. Understand? And global capitalism is equalizing something like an apple with a car, with a plane, with a hospital, with a newspaper, with a university. Understand? Washington apple
is no different from all these categories. Understand? So if you go to Gemini flyover area, there is a new hospital which was attracting my attention. For a long time I assumed that that's a mall or something like that. That one day my daughter told me, no dad, this is an hospital. Westminster something. Why you need an hi-fi hospital when already you have so many corporate hospitals? So you have to answer this question. Hospital as a first level signifier, and Westminster Hospital, like Washington Apple, as the second level signifier. So hospital is no longer an apolitical, health-oriented object. It mixes with a concept called globalization or commodified healthcare. Understand? Healthcare has become a commodity. Not just a commodity, but a global commodity. It knows no boundaries. Even though apples travel across the world, they can travel better according to the logic of global capitalism only if they can tell a lie in the process of telling the truth. In the case of Washington Apple, it tells the truth that it comes from USA, not necessarily Washington, but it also tells a lie. And that lie is not revealed to the consumer who buys it. Understand? And that lie is about how an apple could travel something like 10,000 plus or 15,000 plus kilometers. Why somebody in Madras should buy an apple that travels 10 to 20,000 kilometers at a time when many people in many countries cannot afford such a travel? An apple can travel from USA to India, or possibly a Kashmir apple or Himachal apple can also travel likewise. But can we travel like an apple? So there is a problem here, isn't it? When human beings cannot afford such a travel, when this stupid fruit, which has no, it is stupid because, seriously, it is stupid because we are having this characteristic of self-determination. Human beings are not stupid like this camera or your cell phones, because we have this quality called self-determination. Okay, we have this intelligence to determine ourselves. Okay, if something falls from the ceiling, we will run out. But these stupid things would not realize that something is falling on their head. Okay, so there is a sea of difference between an apple that travels all the way from USA to India, Chennai, and a person who travels from USA to India. So this is an ideological process. And this ideological process can be only critiqued from the side of negative dialectics. எதிர்மறை இயங்கியல் கருத்தியல் மூலமாகத்தான் இந்த கருத்தியல் முறைமையை நாம் ஆய்வு செய்ய முடியும். அறிவியல் சார்ந்த இயங்கியல் முறைமை மூலமாக இதை ஆய்வு செய்ய முடியாது.
So from a typical positivistic perspective, Washington apple is not problematic. It is apple, period. So many apples get exported from this country to this country, period. So many apples get consumed. So many apples from this country are more popular compared to so many apples from this country. So positivism only tells us what is not real about reality. It tells us something unreal or irrational about reality. It is irrational. Even if it is rational, that's what Adorno says. He finds both rationality and irrationality problematic. Because science or positivism is normally seen as rational. For the last 300, 400 years, we have been driven, according to the logic of some philosophers, on a very scientific path, which is a difficult path according to some philosophers. The scientific path is not philosophical enough or critical enough. ஏனென்றால் கடந்த 304 வருடங்களாக தொழிற்புரட்சிக்கு பிறகு, மறுமலர்ச்சி காலத்திற்கு பிறகு, முக்கியமாக ஐரோப்பாவில் இந்த அறிவியல் சார்ந்த பாதையில் தான் மனிதன் பயணிக்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறான். இந்த அறிவியல் சார்ந்த பாதை சில பல தத்துவ அறிஞர்களின் பார்வையில் நல்ல பாதையா, மனித குலத்திற்கு வீழ்ச்சி தரக்கூடிய பாதையா, எழுச்சி தரக்கூடிய பாதையா என்ற கேள்வி முதல் முறையாக பல தடவை எழுப்பப்படுகிறது. அந்த முதல் முறைதான் முதல் உலகப்போர் காலகட்டம். இரண்டாவது முறைதான் இரண்டாவது உலகப்போர் காலகட்டம், where scientific reason and reason made possible by enlightenment completely fails. So 300-400 வருடங்களாக இந்த மேல் நோக்கிய புரட்சிகரமான அறிவியல் பார்வை சார்ந்த மனித குலத்தின் வளர்ச்சி இந்த 2 உலகப் போர்களினால் கற்காலத்திற்கு தள்ளப்படுவதாக இந்த தத்துவ அறிஞர்கள் பார்க்கிறார்கள். அடோர்னோ சொல்லுகிறார் ஒரு இடத்தில், அந்த நூல் ஞாபகம் இல்லை, 6 மில்லியன் மக்கள் ஐரோப்பாவில் கொல்லப்படுகிறார்கள். எப்படி இது சாத்தியம்? எந்த நாட்டில், எந்த நாடுகளில் என்லைட்டன்மெண்ட் என்று அழைக்கக்கூடிய அந்த ரீசன் சார்ந்த மனிதகுல வளர்ச்சி உச்சத்தில் இருந்ததோ, உலகத்திற்கு பறைசாற்றப்பட்டதோ, அந்த நாட்டில் தான், அந்த நாடுகளில் தான் 6 லட்சம் மக்கள் கொடூரமாக கொல்லப்படுகிறார்கள். So it's a monumental failure of reason. And also reason we associate with positivism, because Germans could not predict something like what had befallen them. ஜெர்மனியர்கள் அவர்கள் நாட்டை குடிகொண்ட இந்த மோசமான வில்லத்தனமான சக்திகள் எவ்வாறு குடிகொள்ள இருக்கின்றன என்பதை அவர்கள் முற்காலத்தில் யூகிக்கவில்லை, உணர முடியவில்லை.
6 மில்லியன் அல்லது பல லட்சக்கணக்கான மக்கள், சாதாரண மக்கள் கொல்லப்பட்டதற்கு காரணம் ஒரு வகையில் இந்த என்லைட்டன்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய வளர்ச்சி காலம் உருவாக்கிய ரீசன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஹியூமன் ரீசன் becomes a killer. Human reason becomes a killer in a way if you are going to interpret whatever Adorno says. Adorno is a product of this period. Frankfurt School thrives and it is still talked about, not because these guys were great, but because these guys had the common sense to relate to the pathetic context of their country critically. There is question about not what reality is, how reality is, but why reality became so bad. In a place where so many philosophers thrived, in a country where it was believed that a new civilization was in the making, like the ancient civilization. So it was a decline, pathetic decline from the height of civilization to the lows of barbarism. So how a country could become from a very civilized state to a very barbaric state? You can't blame it on Hitler alone. You can't blame it on Mussolini alone. Fascism, as many wrongly predict, and even today that is a much invoked word or term in India, is a very inadequate term, particularly in the present Indian context, to relate to whatever is happening. It is inadequate because it is not of our making. Like the Washington apple that comes from afar, fascism comes from a different cultural milieu, different temporal context, different other context. So it is stupid on our part to relate to whatever is happening in contemporary India, Tamil Nadu, in terms of this concept fascism. Understand? Now come back to whatever I said with regard to Hegel, universalism, particularity, and how Adorno critique it. This position of Hegel, that when I yesterday quoted from his phenomenology book, நேற்று அவரது phenomenology என்ற புத்தகத்திலிருந்து நான் சொல்லியதை மறுபடியும் நினைவூட்டுகிறேன். இந்த முதல் பக்கங்களில் அவர் சொல்ல வருவது, மனிதன் ஒன்றை பற்றி சொல்ல விளையும் பொழுது அவன் நாக்கு தடுமாறுகிறது, மனம் தடுமாறுகிறது. காரணம் மொழி சார்ந்த சிக்கல் மட்டுமல்ல, அந்த மொழி சார்ந்த சிக்கல் அகமனதால் கட்டுப்படுத்தப்படுவதனால், அந்த அகமானது நாம் பார்க்காத பொதுத்தன்மையினால், பொதுத்தளத்தினால் கட்டுப்படுத்தப்படுவதனால், நாம் நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு நாம் மற்றவர்களின் கண்ணாடியை கொண்டு நாம் இந்த பிரச்சனைகளை பார்க்கிறோம் இல்லையா? So universalism becomes
a lens or prism to engage with the particular. That is my immediate problem in my ordinary life. So, if I want to consume Washington apple, I have few reasons to weigh. One reason is it must be damn good compared to local apples, because the perception is anything that has been othered successfully through the process of branding must be pretty good. So buying a pagoda from a corner shop is not an healthy option these days from a middle class perspective, compared to the healthy option that has been invested in our mind, that buying a pagoda from Adyar Ananda Bhavan or Krishna Sweets or what else, Gupta's Bhavan, or healthy options. We don't go beyond this and investigate whether their kitchens are as clean or as bad as other kitchens. Okay, so this is a limit. As in the case of science, science is only one context or one domain of positivism. So when Adorno says reality itself has become positivism, reality itself has become positivist ideology, as in this case, as in this very simple, ordinary, everyday case of an average person from a middle class milieu who thinks twice before buying a stuff from a corner shop. He drives or takes a bike, spends some petrol to go to the distant shop because he has been fed that these shops use clean ingredients, good oil, etc. So what is important here, if you believe in the Adorno logic, is not the object but the concept. And the concept is these shops are selling us healthy stuff and the corner shop is selling bad stuff. Adorno பார்வையில் இந்த சராசரி வாழ்க்கையில் நாம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு பொருளை வாங்கக்கூடிய விஷயம் சிக்கலாகி போனதுக்கு காரணம் வாழ்க்கையே கருத்தியலாக மாறிவிட்டதுன்னு சொல்கிறார். அன்றாட வாழ்க்கையே, அன்றாட யதார்த்த நிலையே கருத்தியலாகிவிட்டது. Everyday life is an ideology. But Theodor says we need a mental framework to make sense of this everyday life. So in his version, ஏன் நம்ம நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி நமக்கு 30 வகுப்பு பத்தாதுன்னு சொன்னோன்னா இதான் காரணம். இப்போது அடோர்னோ என்ன சொல்கிறாரு, ரியாலிட்டி இட் செல்ஃப் ஹஸ் பிகம் ஐடியாலஜி. ஸ்டூவர்ட் என்ன சொல்கிறாரு, ஐடியாலஜி இஸ் நாட் த எவ்ரிடே லைஃப் பட் த மென்டல் ஃப்ரேம்ஒர்க் such as language, such as imageries, such as representations which we use to make sense of our everyday life. நமது அன்றாட வாழ்வியல் சிக்கல்களை புரிந்து கொள்ள நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய கட்டமைப்புகள், மனதில் இருக்கக்கூடிய கட்டமைப்புகள், இதுதான் கருத்தியல் என்று சொல்கிறார். ஆனால் அடர்னோ
ஸ்டூவர்டால் இதை சொன்னதற்கு பல வருடங்களுக்கு, பல 10 வருடங்களுக்கு முன்னாலேயே அவரை தாண்டி பல காத தூரம் பயணித்து விடுகிறார். So in a sense, Stewardall's version, even though is admirable, is backward in its thinking. காலத்தால் இவர் பிற்பட்டவராக இருந்தாலும் அடர்னோ 69 மறைகிறார். ஸ்டூவர்டால் அப்பதான் உயர்கல்வி தளத்திற்கு நுழைகிறார். ஆனால் பல கால தூரம் அவரது கட்டமைப்பை தாண்டி எங்கேயோ போய்விடுகிறார். ஸோ மறுபடியும் சொல்வதென்றால், கருத்தியல் என்ற ஒரு கட்டமைப்பு, இந்த தொடரில் நாம் எடுத்துக்கொண்ட இந்த கட்டமைப்பு ஒரு முக்கியமான கட்டமைப்பு. இதை பற்றி நாம் முழுவதுமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நமக்கு 30 வாழ்நாட்கள் அவசியம். ஏன்னா குறைந்தபட்சம் 30 முறை நாம் பிறந்து படித்தாதான் முடியும். ஏன்னா குறைந்தது 10 பேர் மேற்கத்திய மரபில் இதை பற்றி அவங்களது வாழ்க்கை பயணம் மூலமாக சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இந்த 10 பேரை பற்றி நாம் முழுவதுமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நமக்கு 30 வாழ்நாள் அவசியம் என்று சொன்னேன். அப்போ இந்த 30 வெர்ஷன்ஸ், இந்த 30 மனிதர்கள் அல்லது 10 மனிதர்கள் அறிவுஜீவிகள் சொன்ன கருத்தியல் வகையறாக்கள் எவை என்று புரிந்து கொள்வது ரொம்ப கடினம். நம்ம ஒரு அறிமுக அளவில் இவர்களை புரிந்து கொள்ளலாம். ஆனால் ஏதாவது ஒரு நிலையில் 2-3 பேர் சொன்ன விஷயங்களை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளும். அதற்காக இந்த முதல் 5 வகுப்புகளில் நான் முடிவு பண்ணது, உங்களுக்கு அது சிரமமாக இல்லை என்றால் முழுவதுமாக நாம் அடர்னோவை புரிந்து கொள்வோம். முழுவதுமாக தீவிர வாசிப்புக்கு அவரது படைப்புகளை உட்படுத்துவோம். So if you are in agreement with me, what I have decided is that we can spend at least 5 classes for Adorno's version of ideology. 5 வகுப்புகளின் மூலமாக அடோர்னோனுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை புரிந்து கொள்வது மட்டுமல்லாமல், அடோர்னோ என்ற அறிஞர் கருத்தியலை எவ்வாறு கட்டமைக்கிறார், அவரது கருத்தியல் சார்ந்த கட்டமைப்பு எத்தகைய தன்மையுடைய, அதற்கு நாம் அவரது அனைத்து படைப்புகளையும் தீவிரமாக வாசிக்க பழகிக்கொள்ள வேண்டும். இது முதல் பகுதியில். இரண்டாவது பகுதியில் உங்களில் பல பேருக்கு இன்னும் ஐயப்பாடு இருக்கலாம். என்ன சார் ஐடியாலஜின்றாரு, வாட் இஸ் ஐடியாலஜி? Again, it is a problematic definition because this definition is violated by every other scholar. As in the example I gave with regard to Adorno and Stewardall. For Stewardall, ideology is the mental framework that we use to make sense of our everyday life. For Adorno, everyday reality itself is ideology. Reality has become false consciousness. Reality duplicates itself. எது ரியாலிட்டினே நமக்கு தெரியாது. அதுவே கருத்தியலாக மாறிவிட்ட காரணத்தினால் however, there are 2 broad schools of thought. One school of thought works with
negative suppositions. இந்த கருத்தியல் சார்ந்த கட்டமைப்பை எதிர்மறை பார்வையில் அணுகக்கூடியது ஒரு சித்தாந்த கூட்டம். இன்னொரு கூட்டம் எதிர்மறை பார்வையை தவிர்த்து அதை தாண்டி கருத்தியல் கட்டமைப்பை அணுகக்கூடிய கூட்டம். இந்த எதிர்மறை நிலையிலிருந்து இயங்கக்கூடிய கூட்டத்திற்கு தந்தையாக பார்க்கப்படுபவர்கள் கார்ல் மார்க்ஸும் அவரது நண்பர் ஏங்கல்ஸ். ஆனால் அப்படி இல்லை என்று வாதிட்டவர் புதிய மார்க்சியவாதி அல்தூசர். ஸோ அங்கே சில குழப்பங்கள் இருக்கின்றன. Now I am getting you the third definition of ideology, that is from the side of the negative supposition within quote, from the side of Karl Marx and Engels, which posits that we do not know what we are doing. நான் வாஷிங்டன் ஆப்பிள் வாங்குகிறேன். வாங்க போகும் பொழுது நான் வாஷிங்டன் ஆப்பிளை ஒரு ஏலியனேட்டட் ஆப்ஜெக்ட் கான்செப்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் சார்ந்த நிலையில் தான் வாங்குறேன். ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் கான்செப்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த குழப்ப நிலை எனக்கு தெரியப்படுத்தப்படவில்லை. நான் சாவித்திரி பற்றிய அந்த படம் பேர் என்னங்க, மகாநதியை பார்க்க டிக்கெட் புக் பண்ணுறேன். அதுவும் வாஷிங்டன் ஆப்பிளும் ஒன்று தான். That is an interesting case, recent case, with which you can analyze the ideological process and ideology, the fracture between object and concept. When we who are living in a different age, particularly youngsters, I am not sure whether you are aware that this film became a need not only with elderly people, but very many youngsters, particularly girls. So when I questioned them, including my daughter, who is still fascinated about this character, because I don't know psychologically how she or her friends felt, but they are enamored of the object itself. There is no concept. Object, that is Savitri in that flame, and they are not working with the concept like globalization as in the case of Washington Apple. So here is an interesting case of an object that doesn't look like a commodified object, a globally commodified object, but a locally commodified object. Though it is a locally commodified object, உள்ளூர் சந்தையினால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு உற்பத்தி தளத்திலிருந்து விளைந்த ஒரு படம். அந்த படத்தை இளைஞர்கள், முக்கியமாக சாவித்திரி மறைந்து பல 10 வருடங்கள் கழித்து பிறந்த இளம் பெண்கள் ரசிப்பதற்கும் அதை பற்றி தொடர்ந்து பேசுவதற்குமான காரணம் ஆப்ஜெக்டா கான்செப்டா? Now by object and concept I mean very simple things. I don't want to confuse you. Concept is
the prism or lens with which we engage with a product. பகோடா உதாரணம் சொன்னேன் இல்லையா, அதில் பகோடா வந்து பொருள். ஆனால் அந்த ஐடியாலஜி என்ன? கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் ஹைஜீனிக்கா ஹெல்த்தியான்றது ஒரு இது. அது எங்கேருந்து உற்பத்தி ஆகுதுன்னா, irrespective of the brands, Krishna Sweets, Gupta Bhavan, this and that, it is safe to buy from there. It is not safe to buy from the local store. Even though the so-called healthy hygienic pagoda may not be as tasty as the local one. This is purely from the side of the middle class milieu or possibly the upper class. நடுத்தர வர்க்கம் அல்லது மேட்டிமை பார்வையில் பகோடா என்ற ஒரு நுகரும் பொருள், அன்றாட வாழ்க்கையில் நுகரும் பொருள். ஆனால் அந்த நுகரும் பொருள் நம்மால் நுகரப்படுவதற்கு காரணம் அந்த பொருள் மட்டுமல்ல, அந்த பொருள் எவ்வாறு சந்தைப்படுத்தப்படுகிறது என்பது, அந்த பொருள் எங்கே உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது என்பதை பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை. அந்த பொருள் உற்பத்தி செய்யப்படும் இடத்தை பற்றி நமக்கு தெரியக்கூடாது, அதை பற்றி நமக்கு அக்கறை இல்லை. நாம் தெருமுனையில் இருக்கக்கூடிய, கடையில் இருக்கக்கூடிய சமையலறையை பார்க்க முடியும், அது எவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது என்பதை கண்கூடாக பார்க்க முடியும். இருந்தாலும் அதை பற்றிய ஒரு அச்ச உணர்வு நமக்கு கண் முன்னாலே அவங்க தயாரிக்கிறாங்க, நல்ல அருமையாக இருக்குது, டேஸ்டியாக இருக்குது, ஆனால் அது மேலே நமக்கு ஒரு அவநம்பிக்கை. ஆனால் ஒரு கிச்சன் இல்லாத கடையில் அந்த பொருள் எவ்வாறு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க முடியும்? The plastic cover says made fresh. So what is this sign doing here, that too on a plastic cover? Okay, so here we don't read anything political, anything problematic. So because we are blinded by the concept, we are blinded by the lens we are wearing, we are blinded by our own eyes. கண்ணிருந்தும் குருடர்களாக அந்த பொருளை நாம் நுகர்கிறோம். ஆனால் தெருமுனையில் இருக்கக்கூடிய கடையில் பின்பக்கம் சமையலறை இருந்தாலும், அவர்கள் சுட சுட நமக்கு அதை கொடுத்தாலும், நமது மனம் ஏனோ அதை பற்றி சந்தேகிக்கிறது. இங்கே பொருள் முக்கியமில்லை, அந்த சந்தைப்படுத்தப்பட்ட பார்வை தான் முக்கியம்.